সুপ্রিয় ব্যাংক জব রিটেন পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। অর্থাৎ 2022-এর অগাস্টে যে পরীক্ষাগুলো হবে ব্যাংক জব রিটেন ইংলিশ এবং অন্যান্য ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের জন্য, তাদের জন্য আমরা একটি সাজেশন তৈরি করেছি। বিশেষ করে 19শে অগাস্ট 2019 সাল ভিত্তিক ব্যাংকের যে রিটেন পরীক্ষা সেটাকে ফোকাস করে আমরা একটি সাজেশন তৈরি করেছি রিটেন ইংলিশের জন্য। সেই বিষয়গুলো আমরা একটি শর্ট সাজেশন, তুলনামূলকভাবে একটি শর্ট সাজেশন তৈরি করেছি। সেটার মধ্যে তার মধ্যে আমাদের ফোকাস রাইটিং এর যে টপিকগুলো রেখেছি সেগুলো হলো দ্য পদ্মা ব্রিজ, আওয়ার গ্লোরি, প্রাইড এন্ড ডিগনিটি, ফরেক্স রেট ভলাটিলিটি, অর্থাৎ ফরেন এক্সচেঞ্জ রেটের যে ভলাটিলিটি সেটা কজেস এন্ড রেমেডিস, devaluation of money, causes and effects, increasing rate of import bills, import bills, and steps taken by Bangladesh to manage the same, unbridled price hike, causes and effects, fourth industrial revolution, challenges and opportunities, Bangladesh graduation from LDC status, e-commerce, prospects and challenges, Vision 2041, affordable and clean energy, Bangladesh Delta Plan BDP 2100, green banking, good governance in banking sector, e-governance in Bangladesh, climate change, global warming. ক্রিটিক্যাল রাইটিং, যেটা আর্গুমেন্টেটিভ এন্ড বোথ দ্য ভিউস ডিসকাশন এসে, এর মধ্যে আমরা 10টি রেখেছি। স্ট্রিক্ট মার্কেট মনিটরিং ইজ দ্য অনলি ওয়ে টু কন্ট্রোল আনবিডল প্রাইস হাইক of daily essential commodities. How far do you agree with the statement? The number recent figures show an increase in violent crime among youngsters in Dhaka city. Some psychologists claim that the basic reason for this is that children these days are not getting emotional learning they need from parents and teachers. To what extent do you agree or disagree? Some people say Bangladesh will fall in situation like Sri Lanka, while others oppose the idea and think that Bangladesh will not fall in such a situation. Discuss both the views and give your opinion. Many people believe that women make better parents than men, and that is why they have the greater role in raising children in most societies. Others claim that men are just as good as women at parenting. Write an essay expressing your point of view. You should write approximately 250 words. Use your ideas, knowledge, and experience and support your arguments with examples and write relevant evidence. 5. In today's very competitive world, a person has to possess multiple skills to succeed. Among the skills that a person should possess, which skill do you think is more important? Social skills or good qualifications? Use your ideas and knowledge and experience and support your answers with examples and relevant evidences. You should write about 200 words. 6. Some find that retirement age in Bangladesh should be raised as access to better healthcare and economic prosperity has raised the average lifespan of the citizens. Others opine that their retirement age should not be raised because it will further aggravate the acute unemployment situation in the country. Discuss both the views and give your opinions. You should write about 200 words. 7. Some people believe that teaching children at home is best for a child development, while others think that it is important for a child to go to school. Discuss both the views and give your opinion. You should write about 200 words. 8. The best way for a society to prepare its young people for leadership in government, industry, or other field is by instilling in them a sense of cooperation, not competition. How far do you agree with the statement? Starting formal schooling at a very early age reduces creativity of a child. How far do you agree with the statement? Can some people argue that trade barriers are essential to protect infant industries of a country? Others argue that trade barriers result in inefficiencies and their removal can ensure proper competition. Discuss both the views and give your opinion. Business letter. Suppose you are working in a private bank, write a business letter in English by announcing a new product recently added to the customer service of your bank. Suppose you are marketing manager of a company, your company has recently launched a new product. Now write a business letter to sales manager of another company to promote your product. 3. You are planning to set up a food processing industry in your area. Write a letter to the local manager of a bank highlighting the feasibility of the project and requesting him to finance it. Or write a business letter to an institution giving thanks for
their quality service and environment-friendly products along with professional courtesies. Write a letter of appreciation to a high-profile business client of your bank who won the prestigious Best Entrepreneur Award. The purpose of you writing the letter is not only the appreciation but also an initiative to recover a failed relationship with the client. Write a letter to a bank manager asking for loan for your small business. Suppose you are going to set up a composite textile industry and you do not have sufficient fund for this purpose. Write a letter to a bank for loan regarding this purpose. As a manager, write a letter to a bank client warning him for the last time to adjust his overdue loan before taking action. 9. Write to the head office of your bank requesting specific amount of budget allocation for purchasing furniture for your branch. 10. Write a letter to the manager of a bank for rescheduling your loan repayment program for some specific genuine reasons. Miscellaneous letters. Write a letter, an application to the authority concerned for setting up prepaid gas meters in your area. You have had a bank account for a few years. Recently, you received a letter from bank stating that your account does not have the required amount of money to keep that account active and you will be charged ticket 1000 to reactivate your account. Write a letter to the bank explaining what has happened and say what you like them to do about it. You should write about 150 words. You have been using a credit card for a few years. Your recent billing statement shows a purchase transaction of TK 20,000. You know that this information is incorrect. Write a letter to card issuing bank, explain what has happened and say what you would like them to do about it. You should write about at least 150 words. You play a team sports with some friends. Last week, a member of the team has an accident and was unable to play with you at the weekend. You decide to write to him in hospital telling him about the match. Write a letter to your friend. In the letter, tell him who is team on. Describe the condition of the match. Say how you feel about the match. 5. You eat at your office cafeteria every lunchtime. However, you think it needs some improvements. Write a letter to the cafeteria authority regarding this. In your letter, explain what you like about the cafe. Uh, Say what is wrong with it. Suggest how it could be improved. 6. Write a letter for relief for cyclone affected people. Write an application to the Honorable Minister of Finance highlighting the importance of reduction of taxes on imported industrial raw materials. A bank is interested to open a new specialized branch for the welfare of the peasants. কৃষকদের কল্যাণের জন্য কৃষকদের. As an employee of the bank, write a letter to the higher authority of Bangladesh Bank explaining its feasibility. Write a letter to the head of card division of a bank for raising your credit card limit. 10. Write an application to the manager of your branch for 2 days leave as you are going to be married. নিজের বিয়ের জন্য 2 দিনের ছুটি চেয়ে ব্যাংকের ম্যানেজারের কাছে রাখা। এরপরে শর্ট নোটস কয়েকটি পরীক্ষা দিয়েছিল, এখন আবার অতটা দেখা যাচ্ছে না, তুলনামূলক কম ইম্পর্টেন্ট। শর্ট নোটস আগের থেকে একটু কম ইম্পর্টেন্ট, তারপরেও কিছু শর্ট নোট দেখে যাওয়া ভালো। Gig economy, prospects and challenges, 5G, blockchain, bond, zero coupon bond, debenture, shadow banking, digital nano loan, GDP, gross domestic product, GNP, gross national product, back-to-back letter of credit, CRR, cash reserve ratio, SLR, statutory liquidity ratio, repo rate, reserve repo rate, common shares, preferred shares, bonus share, IPO, financial inclusion, FDI, SME, public goods, money market, microfinance, fiscal policy, climate finance, e-wallet, free market economy, devaluation, cryptocurrency, LNG, demographic dividend, agent banking, bailout, gates, GSP facilities, cloud computing, corporate social responsibility, bank run. Bank run সিচুয়েশনটা কি, এটা ফোকাস রাইটিং এ আসতে পারে, এটা একটু দেখে যেতে হবে ভালো করে। Letter to the editor. Write a letter to the editor of a renowned daily to draw the attention of Ministry of Commerce to take steps against unbridled price hike. Business letter খুব একটা আসে না, এখানে দু একটা আছে, একটু দেখে নিন। Translation.
All previous passage and sentence translation asked in both government and private banks. এখানে আমাদের ফোকাসটা থাকবে কোথায়, এটা ভালো খেয়াল রাখতে হবে। Focuses should be given on translation, liberation war, language movement, economy and finance, current issues as well as COVID-19 related issues. Reading passage. All previous question asked in bank job recruitment test. Reading skills should be developed by practicing reading passage regularly. Precise summary writing. Practice writing precise from recent bank questions as well as BCS written question. সামারি কিভাবে লিখতে হয়, সামারির ক্ষেত্রে কিছু ডুজ এন্ড ডোন্টস আছে, এটা আমাদের এখানে ইউটিউবে পাবেন, আমাদের ভিডিও আছে। এই বিষয়গুলো জেনে তারপর আমরা সামারি লিখতে যাব। আর এটার জন্য আমরা দুইটি বই পড়াই রেফারেন্স বুক হিসেবে, একটা হলো হাউ টু লার্ন রিটেন ইংলিশ 7th এডিশন, এটা প্রকাশ করেছে গীতাঞ্জলি প্রকাশনী, নির্দেশ ঢাকা। আর আরেকটি হলো ইউজেবল ভোকাবুলারি ফর বিসিএস এন্ড ব্যাংক রিটেন, ইউজেবল ভোকাবুলারি ফর বিসিএস এন্ড ব্যাংক রিটেন। এটা শব্দের যে বিষয়গুলো রয়েছে, অর্থাৎ অনুবাদের ক্ষেত্রে যে শব্দগুলো আমাদের প্রয়োজন হয় এবং ফোকাস রাইটিং ফ্রি হ্যান্ডে কোনো কিছু লিখতে গিয়ে যে শব্দগুলো প্রয়োজন হয়, সেই শব্দগুলো নিয়ে মূলত এই ভোকাবুলারি বইটি। এটা এ রিচ কালেকশন অফ অ্যাবাউট 7000 ওয়ার্ডস, এটা 7000 শব্দের একটা রিচ কালেকশন। বই দুটো লিখেছে মোস্তফা কামাল, প্রকাশ করেছে গীতাঞ্জলি প্রকাশনী, নির্দেশ ঢাকা। আপনারা মোটামুটি দেশের সব রিনাউন্ড লাইব্রেরিগুলোতে বইটি পাবেন। বইটি সংগ্রহ করার জন্য যারা বইটি সংগ্রহ করতে চান, আমরা একটা নাম্বার দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে থেকে কুরিয়ারে নিতে পারবেন। 01742 14448 গীতাঞ্জলি প্রকাশনী। আপনারা চাইলে এখান থেকে বই সংগ্রহ করতে পারবেন কুরিয়ারের মাধ্যমে, অথবা নীলক্ষেতে সবগুলো লাইব্রেরিতে পাবেন, বাংলা বাজারেও পাবেন। তাহলে আজকে এ পর্যন্তই। বিশেষ করে 19শে আগস্ট যারা ব্যাংক জব রিটেন ইংলিশ পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি।